both of them for their efforts. I also welcome Varsha Patel, National Lecturer, who is going to speak in today's talk in Gujarati. I also thank Archana Munshi for her enthusiastic and encouraging attitude towards the speakers. As you know, we are celebrating 150th year of the Theosophical Society Foundation and also centenary of the Bharat Samaj temple, which is situated in Adyar campus. It is the puja of light. We must turn towards the inner light, and it is burning in our heart. In the same manner, the Deepa is burning in the temple, Adyar, which is radiating love, peace, to bring really local harmony to global harmony, local peace to global peace, which is very essential in this Kali Yuga. Last Tuesday in lecture first, we considered certain purification mantras, Viraj mantras. And in the introduction only, in the last lecture, I said there are four most powerful mantras, like the sacred word Om. Om itself is a powerful mantra. Then today we are going to consider in the last chapter as the Gayatri mantra. That also we considered last time in brief. Then the third one is Mahamrutyunjay mantra. And the fourth one is the Vishnu mantra, Om Bhagavate Vasudevaya Namaha, that is protection mantra. So these all are mantra of peace. And more importantly, we also consider the Om Sana Vavatu together to bring divine energy, truth, understanding, harmony. Then in the part 1 and part 2 last time, we begin with mantra Hari Om, that invoking the divine Trinity, and we bring purity, internal purity as well as external purity. Sabhai Abhyantaraschuchi. Then we take the magnetized water, and then we pray for the Lord Sun, Lord of thought power, and also pray to protect us from whatever sins we have done, because we are human being is always doing mistakes. Many sins also he commits, and therefore we surrender and pray for the protection us from whatever sins we have committed in daytime as well as in night time. Then we considered 3 Viraj mantras, Pranapana, Vyano, Samana, Me Shuddhantam, Jyotiraham, Prithvi, Aap, Tej, Vayu, Akasha, Me Shuddhantam, Jyotiraham. And then Shabda, Sparsha, Rupa, Rasagandha, Me Shuddhantam, Jyotiraham. These 3 Virja mantra we considered last time. And finally, we discussed the human trinity, like spirit, soul, and body, how they get connected, and they are helpful to understand. Unless we have this knowledge, the chanting of mantra won't help. So this, in part 1, we enter into the realm of action. And as we know, we are active in 3 worlds: physical world, emotional world, and mental world. In physical world, we act. In emotional world, we desire. And in mental world, we create thoughts. So the very first mantra of this part 1, Om Manovakaya Karmani Me Shuddhantam Jyotiraham Virja Vipapma Bhuya Samsvaha. Om, may the thought, the word, the body, and their actions in me be purified.
I am light. I may be free from taint, free from sins. Swaha means we are offering these prayers. And the next one is the Om Annamaya Pranamaya Manomaya Vijnanamaya Anandamaya Me Shuddhantam Jyotiraham Viraja Vipapma Bhuya Samswaha. Means, Om may the five seats, five koshas, physical body, the vital body, the mental body, the intuitional body, and the bliss body in me be purified, because I am the light within. May I be free from taint, free from sins, swaha. These two mantras, they purify all our five bodies, five koshas. In Theosophical teaching, we learn seven bodies, but the Hindu tradition, they consider these five koshas. Anyway, this is the purification mantra, and there is an important statement, very important and impressive statement, We are purifying not only these koshas, but we are purifying our own mind. And the impressive statement is, mind is not a dustbin to keep the negativities like anger, jealousy, animosity, hatred. But actually, mind is the treasure. It's a tool to take a quantum jump to the invisible world, and above that to the intuition. But it is the treasure box, not the dustbin, but it is a treasure box to keep human values like love, happiness, sweet memories, kindness, all this. So the best, when we say the mantra Manomaya or Manovakai Karmani Me Shuddhantam Jyotiraham Viraja Vipapma Bhuya Samswaha. The body and their actions in me be purified. So here, what is that action we take? The main important is speech. So speech, it is when we chant the mantra, it is a prayer. We are actually speaking with the God within. And when we are, after chanting the mantra, we keep silent. And within that few seconds of silence, the God speaks with us. So when we consider the speech of human being, it is the man only who can speak. So speech is a prayer. It is a speaking with God. And when we observe few seconds of silence after chanting, then God will speak with us. So both silence and prayer, they go hand in hand. But what is wrong is, why purification is needed? The very logic is, the land is good, the fertilizer is good, but if the water is salty, the crop will not grow. Similarly, if our nature is good, if our actions, deeds are good, but if our speech are negative or critic, if speech is bad, the relationship will not be good. Rather, we lose the relationship. So what we must learn from such mantras? Value yourself. You are the expression of the God.
value yourself, bless yourself, and stay safe and healthy. This is how, when we chant the purification mantra, we must have at the background of our mind all these what we have learned up till now. So purification of speech is not there. I am telling this because, and why this mantra helps us, because we are not pure in our speech. When we speak, we are not speaking, our tongue is speaking. In some others, it is his intention is speaking. And in some others, his money is speaking or his wealth is speaking. And in some others, his time is speaking. And still some others, his position is speaking. See how our speech is, human speech is influenced by his tongue, by his intention, by his wealth, by his time, whether good or bad, and also by his position. So when we think of purification, we must be alert and attentive. And this puja or prayers are the opportunities to speak with God. And while speaking with God, we must forget ourselves. We should not identify with our tongue, intention, money, or our time. Just chant the mantra wholeheartedly. Because in the end, our karma speaks before the God. When this is true, when you study the law of karma, in the end, our karma speaks. So don't do bad karma. If possible, do good karma. So sabaya abhyantarastuchi, we are doing karma, sins, during action, daytime, night time, and therefore we say, Manovakaya karmani me shuddhantam jyotiraham. May the thought, the word, the body, and their actions in me be purified. Light am I. May I be free from taint, free from sins. Swaha. This is the mantra. Then the second mantra, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय मे शुद्धंताम ज्योतिरहम विरजा विपापमा भूया स्वाम स्वाहा. Here now we are considered the five seats: the physical, the vital, the mental, the intuitional, and the bliss in me be purified. Because light am I, may I be free from taint, free from sins. Swaha. This is the mantra. Here we consider these five koshas. That figure you can project now. I am asking, is there anything absolute truth? Parabrahma. Because we are say, Atma me shuddhantam, Antaratma me shuddhantam, Paramatma me shuddhantam. In the next koshas, mantra. But I am asking, is there anything absolute truth? Parabrahma, who is the smaller than smallest and larger than largest. Shweta Upanishad says, Parabrahma in Puranas represents the supreme unqualified consciousness, ultimate reality or truth. And HBB calls it as the Vedanta deity. Parabrahma is Vedantin deity. We accept this belief in Vedantins because again, oneness of life. So when we say Atma me shuddhanta, next is
Atma me shuddhantam jyotiraham virja vipapma bhuya samsvaha. Om, may the self in me be purified. Light am I. May I be free from taint, free from sins. Swaha. The next one, Om Antaratma me Shuddhantam Jyotiraham Virja Vipapma Bhuya Samsvaha. Om, may the internal self in me be purified. Light am I. May I be free from taint, free from sin. Swaha. Om Paramatma me Shuddhantam Jyotiraham Virja Vipapma Bhuya Samsvaha. May the Supreme Self in me be purified. Light am I. May I be free from the taint, free from sins. Here I would like to explain again. You project that 5 koshas. See, what is this Atma? Atma, you can look at the physical and etheric. Annamaya and Pranamaya together is the Atma. So he is reflecting through our vitality, through our actions. So our actions, our energy is not our energy. He is manifesting through this. So Atma me Shuddhantam. We are polluting him. He wants to act, but we are not allowing him to act. Because we are not speaking true. Our tongue is speaking, our money is speaking, our position is speaking. See how we act. Speaking is then action. Then Antaratma me Shuddhantam. Here, Manomaya and Vijnanamaya together, astromental and higher mental together, that forms the Antaratma. And finally, Anandamaya is the Buddhic layer. Paramatma me Shuddhantam, bliss body. So once we understand these constituents of man, how they get polluted by our action, by our thoughts, by our desire, and that understanding itself makes us very, very powerful to purify ourselves. And thus the mantra brings purity in our heart, clarity in our mind, and sincerity in action. And thus we become contentment in life. Therefore, they are called Viraj mantras or Taraka mantras. So one must be samadhani, contented. So this mantra asks us to focus on our physical purification, desire purification, and purification of thought. Then our connection with the Paramatma will be established, and this nature is pure light. Theosophical teaching always emphasize these 3 bodies because they have their independent needs and desires. So purification of Atma, Antaratma, Paramatma is very essential because it is then we can use our whole human nature. We can act then wholly. So it is only then one can cultivate real bhakti, devotion. And when we say real love, we must also remember what is said at the feet of the master. 3 enemies are there: gossip, cruelty, and superstition. Gossip pollutes our mental body. Cruelty pollutes our emotional body. And superstitions it hinders our spiritual growth or evolution of man himself. So all these gossip, cruelty, superstition, these are the enemies, and they are polluting these koshas. And therefore we say, Atma me Shuddhantam, Antaratma me Shuddhantam, Paramatma me Shuddhantam. We are polluting him. All this can be achieved in 3 steps.
Really, I used to tell people, you must have intent, desire to purify yourself. That is the first step. Have intent, desire, have true knowledge, then you get the courage. Then let that desire get converted into a decision. So a simple desire won't work. It must be converted into decision. And let then decision can become the your determination. So when such determinate mind is there, when you really wholeheartedly chant this mantra, that makes much difference. So this is to pass through three halls according to HPB. That is hall of ignorance, where we simply desire. In hall of learning, we make certain decisions. And in hall of wisdom, we are determined to purify ourselves. So have faith when we are doing good for someone through chanting mantra, then definitely something good will be happening for us in the invisible world. Anibagent said, purification is nothing but it is a process of cleaning the lamp glass which hides the light. So when life is easy, we must thank God because He has made our life easy. When life is tough, then you trust God. Don't blame God. You trust God. He will make it easy again. So healing and purification, it takes time. It needs support. It needs self-compassion. It's okay to ask for help from divine, from light of love, and to purify our five koshas, Atma, Antaratma, and Paramatma. Here I finish the first part. Thank you for silent listening. थैंक यू शिंदे जी वी कैन लिसन टू यू ऑल द टाइम। इतनी सुंदर, बहुत ही अच्छी तरह से आपने हमारे शुद्धिकरण के मंत्र को सजा। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वर्षा जी को, जो आज के शुद्धिकरण का पार्ट 2 का गुजराती में अनुवादित करेंगी। तो उससे पहले उनका छोटा सा परिचय। वर्षा पटेल, आप अहमदाबाद गुजरात से हैं। आपने एमए, बीएड और कृषि ऋण और विकास में पीएचडी की है। आप एक सरकारी कॉलेज में अर्थशास्त्र के विषय में सहायक प्रोफेसर हैं। आप थियोसॉफिकल सोसाइटी में 2005 से शामिल हैं। वर्तमान में आप अहमदाबाद लॉज गुजरात की अध्यक्ष, अहमदाबाद लॉज जो गुजरात में है उसकी अध्यक्षा है, और साथ में आप गुजरात फेडरेशन में पूर्व युवा अध्यक्षा भी रह चुकी हैं। भारतीय अनुभाग के पूर्व सह ऑपरेट काउंसिल सदस्य भी थी आप, और आपने यूथ के लिए एक तो वर्षा जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी गुजराती में शुद्धिकरण मंत्रों का पार्ट 2 का पहला भाग। हाँ वर्षा जी, कैन यू हियर मी? वर्षा जी आप शेयर कर रहे हैं क्या? We can't hear you. I can't hear Varsha ji. Anybody else can hear? No. Varsha ji, I think you should remove your hands free. Connecting to audio. Your audio is not connected or lost the connect. So meanwhile she's connecting, I lost her half the biodata. Now I'll finish her introduction. आप
वर्षा जी, आप थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारतीय अनुभाग के पूर्व राष्ट्रीय व्याख्याता भी रह चुकी हैं। आपने गुजरात, भुवाली, भुवनेश्वर, उड़ीसा, हैदराबाद आदि में युवा कार्यक्रम के निर्देशक और मॉडरेटर भी रह चुकी हैं। आप गुजरात में बुद्ध थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस के माध्यम से कई सामाजिक गतिविधियां कर रही हैं। तो वर्षा जी, आपका स्वागत है सर। वी आई थिंक वी हैव लॉस्ट आवर कनेक्शन एंड इट्स शोइंग कनेक्टिंग टू ऑडियो। हेलो sir, should we wait for her? वर्षा जी, कैन यू हियर मी? अर्चना जी, आप ले लीजिए हिंदी में। जी। तो मैं आज शुरू करते हैं। मेरी तरफ हम आज ये शुद्धिकरण मंत्र का हिंदी में पार्ट 2 जो आज हमने आज शुरू किया, पार्ट 1 जो लास्ट वीक हो चुका है, उसके कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो शिंदे जी ने लास्ट वीक में जो बताया था कि कैसे ये 4 मंत्र बहुत अपने इम्पोर्टेंट है, तो हम उसके आगे अब अपने शुद्धिकरण मंत्रों की तरफ बढ़ते हैं। पहला मंत्र बताया, ओम मनो वाक्काय कर्माणि शुद्धंता ज्योतिरहम विरजा विपापमा भूयासम स्वाहा। तो उसका अर्थ होता है, ओम मुझ में मन, वचन, काया और उनके कर्म शुद्ध हो। मैं प्रकाश हूं। मैं दोषों से मुक्त, पापों से मुक्त हो जाऊं। स्वाहा। जैसा हमने पार्ट 1 में देखा, स्वाहा यानी बी इट, यही हो। वो इस तरह से है। अब उनमें आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक आता है, ओम अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय में शुद्ध्यंता ज्योतिरहम विरजा विपापमा भूयासम स्वाहा। ओम, उसका अर्थ है, ओम मुझ में 5 कोश भौतिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आनंदमय सब शुद्ध हो। मैं प्रकाश हूं। मैं दोषों से मुक्त, पापों से मुक्त हो जाऊं। स्वाहा। अब यहाँ बात करते हैं 5 कोश की। 5 कोश कौन से हैं? अन्नमय कोश, यह एक भौतिक शरीर है जो भोजन और अन्न से पोषित होता है। दूसरा, प्राणमय कोश, यह प्राणिक ऊर्जा या जीवन शक्ति का आवरण है जो सांस और जीवन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। मनोमय कोश, यह मन और भावनाओं का शरीर है जिसमें विचार, भावनाएं और निर्णय शामिल होते हैं। विज्ञानमय कोश, यह बुद्धि का या ज्ञान का आवरण है जो ज्ञान और विवेक से संबंधित है। आनंदमय कोश, यह सबसे भीतरी और सूक्ष्म आवरण है जिसे परमानंद या आनंद का शरीर कहा जाता है, जो गहरे ध्यान या समाधि की अवस्था से जुड़ा है। अभी आपके भाषा में हिंदी शुद्ध के संदर्भ में कहे तो यह संभवतः इन मंत्रों और योग अवधारणाओं को शुद्ध में हिंदी में समझाने या उनकी सही उच्चारण कार्य के बारे में थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब ये पहले श्लोक में शिंदे जी ने एक बहुत अच्छा जो बताया कि उन्होंने कहा वचन यानी अपनी वाणी, उन्होंने ये समझाया कि ये शुद्ध करने की क्यों जरूरत होती है। प्योरिफिकेशन ऑफ स्पीच उन्होंने बहुत एक महत्व दिया है कि यही एक बंधन बन जाता है हमारा। जब हम प्योरिफिकेशन होता है तो हमारे वचन में कहीं कहीं उसका ज्ञान या पैसा छलकता है या समय और उसका स्थान नजर आता है। तो यहाँ शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है कि हमारे वचन में शुद्धता आए, कि हम कोई ना अपना ज्ञान या पैसा या समय या स्थान उसको देखते हुए मद्देनजर अपनी वाणी को उच्चारित करें या ऐसे वचन दें कि जिससे हमारे विचार पता चले। तो हमें उसको शुद्ध करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छे से वो समझाया है कि कैसे आप जो भी कुछ करते हैं वो बोलने से करते हैं, बोलने से आपका कर्म बढ़ता है। अगर आप विचार में ही शुद्धता लाएंगे, बोलने में शुद्धता लाएंगे, तो आपके कर्मों में शुद्धता आएगी ही। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जो मंत्र है पहला वाला, मनो
मनो वाक्काय कर्मणि, सॉरी मुझे इसके सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, जिसमें मन वचन काया और उसके कर्म, यानी मन में आप सोचोगे शुद्धता होगा तो आपके वचन और वाणी में शुद्धता आएगी, तो आपके कर्म में शुद्धता आएगी, तो आप मुक्ति की तरफ बढ़ोगे। ये उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया। उन्होंने फिर समझाया, जो अब हम बात करेंगे अन्नमय प्राणमय कोश वाले श्लोक की। यहाँ उन्होंने समझाया कि आत्मा यानी क्या होता है, आत्मा का क्या होता है। उन्होंने वो कोशों के द्वारा समझाया है कि अन्नमय और प्राणमय जब वाले मिलते हैं तो वो आत्मा बनता है। फिर अंतर्मन जो मनोमय और विज्ञानमय बनता है, अंतरात्मा, और आनंदमय है जो परमात्मा है। जो ये चार्ट जो दिखा रहे हैं उसमें जो पहला दो मिलके वो आत्मा का शुद्धता है, दूसरा है जो अंतरात्मा की शुद्धंती है, और तीसरा जो परमात्मा की है। यानी कि हम हमारे जो ये कोश हैं, पांचों कोश, उसमें जो शुद्धता लाएंगे तो इनका ये कहना है कि ये पूरी शुद्धता वहां तक वैसे ही आगे बढ़ेगी। उन्होंने इस कहा ये सब विराज मंत्र जो तारक मंत्र है, इसके सबसे जानना जाना संतोषी होना बहुत जरूरी है, कंटेंटमेंट होना जरूरी है। फिजिकल प्योरिफिकेशन तो जरूरी है ही, यानी अपने शरीर की शुद्धता तो जरूरी हो, मगर मन का वचन और हमारी इच्छा और आकांक्षाओं से भी हमें बहुत ही शुद्धता जरूरी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने तीन, हॉल ऑफ इग्नोरेंस, हॉल ऑफ लर्निंग और हॉल ऑफ विजडम, यानी अज्ञानता का और समझने का और फिर ज्ञान का एक तीन खंड है, हमें इन तीन खंड में से जाना है। और उन्होंने बताया कि यह जो शुद्धता है वो बहुत ही जटिल समस्या है, जटिल चीज है, मगर उसे करना जरूरी है, शुरुआत से शुरू करना है। बोलता है कि जीवन, लाइफ इज टफ मगर ट्रस्ट गॉड, यानी जीवन भले बहुत ही मुश्किल हो मगर हमें ईश्वर पे श्रद्धा रखनी है और उनसे अपनी शुद्धता के लिए आगे बढ़ना है। हमें ईश्वर पे पूरी श्रद्धा रखनी बहुत ही जरूरी है। तो आगे ये जो मंत्र है वो वापस मैं दोहराती हूँ, जो है ओम आत्मा में शुद्धता ज्योतिरहम विरजा विपापमा भूयासम स्वाहा। मुझ में आत्मा शुद्ध हो, मैं प्रकाश हूं, मैं दोषों से मुक्त, पापों से मुक्त हो जाऊं। ओम अंतरात्मा में शुद्धता ज्योतिरहम विरजा विपापमा भूयासम स्वाहा। ओम मेरे भीतर का अंदर आत्मा शुद्ध हो जाए, मैं प्रकाश हूं, मैं कलंक मुक्त पाप मुक्त हो जाऊं, स्वाहा। ओम परमात्मा में शुद्धता ज्योतिरहम विरजा विपापमा भूयासम स्वाहा। मेरे भीतर का परमात्मा शुद्ध हो जाए, मैं प्रकाश हूं, मैं कलंक मुक्त और पाप मुक्त हो जाऊं, स्वाहा। इस प्रकार ये मंत्र हृदय में शुद्धता, मन में स्पष्टता और कर्म में ईमानदारी और जीवन में संतोष लाते हैं। इसीलिए इन विराज मंत्र या तारक मंत्र इन्हें कहा जाता है। अब उन्होंने कहा क्या निरपेक्ष सत्य यानी अब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी कोई चीज है। श्वेता उपनिषद कहता है कि परब्रह्म सबसे छोटे से भी छोटा है, सबसे बड़े से भी बड़ा है। पुराणों में परब्रह्म सर्वोच्च निर्गुण चेतना, परम वास्तविकता या सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पार्ट 1 समाप्त होता है। थैंक यू। वर्षा जी आप आ गई हैं, तो मैंने बीच में हिंदी में पढ़ लिया, आप काइंडली अनम्यूट कर लें। आप अनम्यूट हो जाएं प्लीज, आस्क टू अनम्यूट। आप I can't hear you. I can see your lips. गर्वत लग, आप दूसरा टैब चालू करें तो तब तक मैं शिंदे जी से कहूँ कि पार्ट 2 शुरू करें, फिर आप पूरा पार्ट एक साथ गुजराती में ले लीजिएगा। कैन यू हियर मी? जी शिंदे जी, आप पार्ट 2 ले लीजिए जब तक उनका वो टैब ऑन हो जाता है। थैंक यू। Good. In this part 2, we are considering the Gayatri Mantra. Everybody knows Gayatri Mantra and it plays an important role in our vitality, in our purification,
in our spiritual self-transformation. Gayatri mantra is wonderful mantra, very powerful mantra. Everybody has know this. But we have included this Gayatri mantra in our Bharat Samaj Puja. When we start with Om, we say Om Bhu, Om Bhuva, Om Swaha, Om Maha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam, Om Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat, Om Apo Jyoti Raso Amrutam, Brahma Bhur Bhuvaswaram. So these are the Sanskrit mantras. And when we say this, we rise from the earth, then intermediate space, then we go to the heaven. Like this, we are supposed to rise above, and then we chant this mantra. So one more chart is there. You just give that one, then that will be helpful for explaining this. When we say, this one, the very Om, when we chant, it has got Trinity in it, 3 letters, A, U, and M. Om, A-U-M. So A is Brahma, U is Vishnu, and M is Mahesha. So A is power of creation, U is power of preservation, and M is destruction. All these are required. There has to be a power of creation, there has to be a power of preservation, and then we must destruct it. We must use it properly, and when it is not functioning, we must throw it also. Let it go. So A-U-M, you can chant Om like this also. Then entire together Om. So there are many ways of chanting of this Om. So Supreme Almighty without form and qualities. This sacred word is Supreme Almighty, very powerful, without any form and qualities. We are assigning them these forms of letters, for the sake of our own understanding. Then when we say Bhur Bhuva Swaha, Bhur Bhuva Swaha means Bhuvarlok, Bhuvarlok, and Swarlok. Earth, the intermediate space, and heaven. We are influenced by these 3 lokas. We are influenced by the earth, we are influenced by the intermediate space, and we are also influenced by the heaven. Therefore, we say we draw energy from earth beneath and also from heaven above. So we are connected. We are in between. So Bhur Bhuva Swaha, Swarga. Om Bhu, Om Bhuva, Om Swaha. We are influenced by these 3 lokas. And then we say Tat Savitur Varenyam, means the divine essence of the sun, which is exceptional one. The divine essence of the sun, which is really adorable. So we adore to this energy, divine essence of the sun. Tat Savitur means the divine essence of the sun, and Varennam means exceptional. So the divine essence of the sun, which is really adorable. Then we say Bhargo Devasya Dhimahi. So Bhargo Devasya, the divine radiance. Dhimahi means meditate. We meditate on the divine
radiance, who is the Supreme Almighty. This all for purification. And Dhiyo yo na prachodayat. Here, Dhiyo means intellect, Naha means our, and Prachodayat means enlightenment. So, this whole Gayatri mantra is for the sake of enlightenment. Then we must understand what is enlightenment. Enlightenment is to understand. Whatever we see, we must understand it clearly. To enlighten our intellect, we have this intellect. With the help of this intellect, which is the spiritual subconsciousness, we can use it for our understanding. Understanding is the only law. So when we say, Om Bhur Bhuvas Swaha Tat Saviturvaranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. So we are not free from fear, because we don't want to face our fear. We don't want to come to face to our internal fear, internal grief. This all happens out of ignorance. And we are not ready to understand also. So for understanding, enlightenment is required. And for enlightenment, this mantra will help us. Dr. I.K. Taimini in Self Culture says, this mantra takes us to the buddhic level, and it opens our whole of the pituitary body, which makes everything clear. We have no courage to face our fear, and therefore, this no courage only because of ignorance. You know this rope and snake theory? We know to see the rope, courage is not needed. To see the rope, courage is not needed. If we see the rope, we clearly understand this is the rope. But to mistake the rope for a snake, then what is required? Lot of courage is required. When we have mistaken the rope for a snake, then we must observe courageously, because we must then doubt whether it is rope or snake. We must search whatever we are seeing is whether it is correct or not. And we must learn to see the false as false. So this is the power of intellect which is required. And that is with attention, courage comes. So because we don't want to face our fear face to face, out of our ignorance, fear is always there. When we realize that you are the light, you are the Atma, who is really threefold, having a strong power, wisdom, and love, then how can there be fear? Theosophy gives us really this true knowledge. And that true knowledge of death makes us free from the fear of death. As we know, birth and fear are two ends of life, and our journey is from one end to the other end. Therefore, Mahamrutyunjay mantra also we say for liberation. And whole the Theosophical Society is founded. We are also actually celebrating the 150th Foundation Day. We must know our purpose of life. The purpose of life, it is said in our Hindu culture, Tasmat Yogi Bhava. That is union of individual consciousness with the universal consciousness in terms of HPB.
So this unification, union, yoga, Patanjali says, and this is what we must achieve. And for this, we need courage, and we must be free from the fear. When we know birth and fear are two ends of life, and our journey is from one end to the other, then we have no courage to take our journey courageously out of ignorance. And Theosophy provides this true knowledge, and then our intellect gets converted into the enlightenment. So, last slide, it is very essential to understand. It is also given by the Aikyatamini in the self culture. Many times we include that one. That circle, you just see here, there are three circles: personality circle, individual circle, and monadic circle. And this personality circle includes Annamaya, Pranamaya, Manomaya. See, Annamaya, Pranamaya, Manomaya just forms the personality circle. Small circle, you see its limitation. Its limitation is from physical, astral, and mental. So it is in the lower mental. Our intellect functions here. And when intellect gets sharpened by chanting the Gayatri mantra, then we say Om Bhu, Om Bhuva, Om Swa means from physical, astral, mental. Om Bhu, Om Bhuva, Om Swa. Then we go to the Om Maha, Om Jana, Om Tapa, Om Tat Saviturvarenyam. The last one is the monad, that is monadic circle. So the first circle is the personality circle. Second circle is the individuality circle. And third circle is the monadic circle. So we are asked to meditate upon our individual circle, and individual circle is threefold: Atma, Buddhi, Manasa. So threefold nature of our soul, Atma, Buddhi, Manasa. You are the soul, not these bodies, not these koshas. You are the soul. And when we meditate on this individual circle, it has also got its limitation. It can extend up to the Atmic level, lower Atmic level, and it cannot know the Anupadik and Adi circles, and then we reach to the center. So when we chant this Gayatri Mantra, we touch our potentialities, our chakras. Om Bhu, Om Bhuva, Om Swaha, Om Maha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam, Om Tat Saviturvarenyam, Bargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Na Prachodayat. So life is circle of happiness, life is circle of sadness, life is circle of hard times and good times. So if you are going through hard times, have faith that good times are on the way. It is a circle. It returns back. Don't worry. It is like a good and bad are the two sides of coin. So only one side is visible. The other side is invisible. But when it turns, the other side is also becomes visible. This is how the Gayatri Mantra opens our valve of the pituitary body. And the pituitary body is the body which is the master of endocrine glands in our brain. And that controls all our hormonal secretions, chemical balance is brought about. In our body, we have chemical balance and nervous balance. Both are controlled by this pituitary body. So pituitary body is very important, and we open it. But here, some help is required. It is said to open this pituitary body
It is in the Ajna Chakra where the help is required. And the Gayatri Mantra helps us in this to connect ourselves to our Guru. So, Guru's help is required. When the disciple is ready, Guru will come at this point. When your intellect becomes sharp, then Guru will come and help you to open that valve of the pituitary body. Then internal harmony as well as external harmony is brought about, and you become, in true sense, enlightened. This is how the Gayatri Mantra helps to enlighten ourselves, and enlightenment is nothing but the understanding. Understanding is the only law. We must understand the others. We must understand the feelings of the others. We must understand each other. This is what the Gayatri Mantra helps, and that we are included in our this Bharat Samaj Puja. Thank you very much. If anything you want to ask, you can ask. Sir, after the Gujarati and Hindi, we can open to the question answers. Is it fine? Yeah. ओके वर्षा जी मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी गुजराती पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों साथ में ले लीजिएगा ચોક્કસ હવે વાત સંભળાય છે મારો हाँ ઓકે મેં તરત મોકલી દીધી છે ગુજરાતીમાં રન કરો હું અહીંયાથી इट इज ब्रेकिंग वॉइस इज ब्रेकिंग तो आवाज टूट रही है आपकी ખબર નહીં આ શું થઈ ગયું છે હવે ઓકે છે ઓકે છે इट्स echoing also हाँ रिमूव प्लीज रिमूव द हैंड आई थिंक सो થોડું વધારે બોલો તો ખ્યાલ આવે આજે પરીક્ષાનો સમય છે દરેક જગ્યાએ testing times for us I think it's okay let me check. Please say something more I'll know તમે બોલવાનું ચાલુ રાખો તો ખ્યાલ આવે કારણ કે એક એક વાક્યમાં ખબર નથી પડતી डायरेक्ट मोबाइल में बोलो डायरेक्ट मोबाइल में हेलो हैंड्स फ्री से करेक्ट करेक्ट नाउ ओके हेलो ओके તમારો અવાજ બહુ તૂટીને આવે છે સમજાતું નથી હવે ઓકે છે I think so. हेलो Can you say some more sentences in one word? I can't figure it out. Sir, what do we do? अर्चना मैंने बोलવાનું ચાલુ કરું हाँ चालू करो नहीं तो हमने गुजराती पर पीपीटी मोकली आपी છે હા તમે રન કરો ગુજરાતીમાં બોલું છું हाँ जी તો ગુજરાતીમાં આપણે જોઈશું સરે જે પ્રારંભિક પ્રવચન આપ્યું છે સરે તમે જે વાત કરી એની અમને બેઝિક વાત કરી અને ત્યારબાદ આજનું જે બીજું પ્રવચન હતું એ શરૂ કર્યું હતું તો એમાં એને 5 પ્રકારના જે કોષ છે એની વાત કરી હતી તો આ 5 પ્રકારના જે કોષ છે એમાં એક છે આનંદમય કોષ વિજ્ઞાનમય કોષ મનોમય કોષ પ્રાણમય કોષ અને અન્નમય કોષની એમને વાત કરી હતી જે આનંદમય કોષ છે એ એટલે કે આનંદ શરીર સાથે સંકળાયેલું છે વિજ્ઞાનમય કોષ છે વર્ષાબેન બહુ ઇકો અને ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે મને તો ક્લેરિટીથી સમજાતું નથી એનીબડી એલ્સ કેન હિયર ક્લેરિટી I can because there's a lot of echo or there is some disturbing sound I don't know what it is आप क्वेश्चन आंसर्स ले लीजिए जी मेरे को हिंदी में पढ़ना
जी, मेरे को हिंदी में पढ़ना है, तो वर्षा जी आई कंटिन्यू इन हिंदी। हाँ, आपका हो गया ना? नहीं सर, पार्ट 2 बाकी है। हाँ, कर लीजिए। जी, तो હવે અવાજ આવે છે? હેલો, हाँ बोलो। હવે આવે છે અવાજ? ઓકે, Ricardo, you have raised your hand. You have any suggestion regarding this? No, there is no voice coming. Archana ji, please go in Hindi. Sure. Varsha ji, I will call you. I understood the Professor Shinde asked for questions. Yeah. Okay. Yeah, you can. I was about to. Okay, you can. You finish your Hindi and then you will ask question. I'll finish in Hindi and then you can ask the question. Is it fine? Yeah, it is fine. Yeah. Okay, go ahead. Okay, Thank you. you ask me after. Sure, I will. I will. तो हम पार्ट 2 में आगे बढ़ते हैं श्लोक में। अब हम आते हैं गायत्री मंत्र की तरफ। आगे बढ़ते हैं। गायत्री में जो है ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम वहः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भुव सुवर ओम। तो यहाँ हमने देखा कि हर एक मंत्र के पहले हम ओम से शुरुआत करते हैं। ओम, हम उस अब एक एक शब्द का हम अर्थ जानते हैं। अब ओम, हम उस दिव्य सविता या सूर्य के वरेण्य तेज का ध्यान करते हैं। वह हमारी सर्वोच्च अंतर्ज्ञान को प्रेरित करें। ओम, जल, प्रकाश, पृथ्वी, अमरता, ब्रह्म, भौतिक, सूक्ष्म और कारण जगत ओम। ये ओम जो शब्द है वो तीन छोटे छोटे अक्षरों से बना है, अ, उ और म। और यहाँ ब्रह्मा यानी सृजन की शक्ति के बारे में उसका अर्थ निकलता है। उ यानी विष्णु जो संरक्षण की शक्ति के उच्चारण है। म, महेश यानी विनाश की शक्ति का उच्चारण है। तो अ उ म मिलके ओम बनता है, जो सर्व शक्तिमान बिना कोई रूप और गुणों के साथ है। स्वाहा। अब हम आते हैं बाकी के शब्दों की तरफ। भूर जो पृथ्वी लोक का प्रतिनिधित्व करता है। भुवः अंतरिक्ष लोक का प्रतिनिधित्व करता है। स्वः यानी स्वर्ग लोक। इन तीनों से प्रभावित जगत होता है। ओ यानी पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक, ये तीनों से प्रभावित जगत होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तत्सवितुर यानी जो सूर्य का दिव्य सार है। वरेण्यम उसका अर्थ होता है असाधारण या तो आराध्य। सूर्य का वह दिव्य सार जो आराध्य है, जो असाधारण है। आगे भर्गो देवस्य यानी दिव्य ज्योति। धीमहि हम ध्यान करते हैं। हम इसका अर्थ होता है हम उच्च सर्वोच्च शक्तिमान की दिव्य ज्योति का ध्यान करते हैं। धियो यानी बुद्धि, यो यानी जो, नह यानी हमारी, प्रचोदया प्रबुद्ध करो। पूरा अर्थ बनता है हमारी बुद्धि को प्रबुद्ध करने के लिए। हमारी आध्यात्मिक या बुद्धि यानी यहाँ आध्यात्मिक अवचेतना को कहा गया है। मनुष्य का संपूर्ण संविधान शीर्षक वाला ये एक आरेख है जो हमें थियोसॉफिकल ब्रह्मांड विज्ञान में अस्तित्व के विभिन्न स्तरों या वृत्तों की रूपरेखा में प्रस्तुत करता है। अब दूसरी स्लाइड सर, वो गोल वाली। यह मानव के संविधान को भौतिक से लेकर आध्यात्मिक तक सकेंद्रित वृत्तों यानी सर्कल्स में दिखाया है। एक सकेंद्रित वृत्तों यानी सर्कल की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाता है। चित्र में 3 मुख्य वृत्त दर्शाए गए हैं। व्यक्तित्व रूप वृत्त यानी पर्सनालिटी, वैयक्तिकता वृत्त और मोनाडिक वृत्त।
ये वृत्त यानी ये सर्कल चेतना या अस्तित्व के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो भौतिक शरीर से लेकर आध्यात्मिक होते हैं। सबसे बाहरी वृत्त होता है मोनाडिक वृत्त। सर्वोच्च आध्यात्मिक वो जो मोनाडिक वृत्त है वो सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें आदि और अनुपादक और आत्मिक स्तर सम्मिलित है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, आदि, अनुपादिक और आत्मिक स्तर। सबसे भीतरी जो वृत्त है व्यक्तित्व वृत्त, वो अस्तित्व के निम्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें भौतिक, सूक्ष्म और मानसिक शरीर शामिल है। निम्नलिखित वृत्तों सर्कल की सबकी सीमाएं हैं। व्यक्तित्व वृत्त यानी पर्सनालिटी सर्कल बौद्धिक तल बुद्धिक प्लेन को छूने के लिए फैलता है। व्यक्तित्व रूप आत्मिक तल यानी आत्मिक प्लेन को छूता है। मोनाडिक वृत्त जो है, जो मोनाडिक सर्कल है, वो आदि और अनुपादक को छूता है। और यहाँ ये सब उन्होंने समझाया। तो शिंदे जी ने जो पहले गायत्री मंत्र समझाया और उसके बाद ये स्लाइड है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई और बहुत विस्तार से समझाया कि गायत्री मंत्र सही में हमारे लिए करता क्या है। गायत्री मंत्र हमको शुद्ध तो करता है, मगर हमको एक एक से तैयार करता है, हमारी बुद्धि को बढ़ाता है और हमको भय का सामना करने को कहता है। और उन्होंने बोला कि जब हम बुद्धि का चेतना होती है, मगर पहले हम भय को हमें जीतना है। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी डोर और सांप वाली बात बताई कि डोर को देखने के लिए हमें कोई हिम्मत नहीं चाहिए, या तो हमें डोर को देख के डरना भी नहीं चाहिए, उससे भय नहीं होता है। मगर हम सांप देखें तो सांप को भय होता है, मगर हमारी बुद्धि हमको समझाती है कि हमें हमारे ये भय को सामना करना चाहिए। अगर जब हम ये जान लेते हैं तो हम भय के ऊपर चले आते हैं, क्योंकि हमको बुद्धि ने समझाया है, तो हमारा भय दूर हो चुका है। यही उन्होंने सिमिली दी है मृत्यु के लिए। थियोसॉफी का जो नॉलेज है वो हमें भय देख से, मृत्यु के भय से दूर ले जाता है। इसके कारण हमारा मृत्यु का भय दूर निकल जाता है। जब बुद्धि बढ़ती है बुद्धि, तो निर्भयता लाती है, निर्भयता लाती है तो हम उससे कोई भी सामना, हमारे पूरे शुद्ध होके हम अच्छे से उसको फेस कर सकते हैं, उसको उसका सामना कर सकते हैं। और उन्होंने एक वो दूसरी बात बताई, गायत्री मंत्र करना क्यों जरूरी है, बहुत सारे लेवल पे जरूरी है। और जैसे हम एनाटॉमिकली देखें तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो आज्ञा चक्र में है, वो उसको उसको सहायक करती है, उससे हमारी बुद्धि प्रेरित होती है। तो सिर्फ ये जो 7 स्तर बताए, भूर्भुवः स्वः, वो वाले, वो सब में से अगर आप अच्छे से उच्चारण करते हैं तो ये मंत्र हमको पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने में मदद करता है, जिससे हमारा भय निकलता है और हम एक निर्भयता से आगे, बुद्धि से आगे बढ़ते हैं। ये उन्होंने बहुत ही विस्तार से और अच्छे से समझाया उन्होंने। और ये फिर ये जो चक्र वृत्त को चक्रों का समझाया, उन्होंने कहा कि ये सब व्यक्तित्व जीवन सुख और दुख के बुरे वक्त के और अच्छे एक वृत्त का चक्र है, जो हमने अभी चक्र देखा। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो विश्वास रखें कि अच्छे दिन आने वाले हैं। भारत समाज पूजा में कई मंत्र शामिल हैं, जो उससे तारक मंत्र कहते हैं और विराज मंत्र भी कहते हैं। ये इसलिए जपे जाते हैं कि वो हमें निर्भयता की और दिव्य प्रकाश की और हमारी बुद्धि को हम बढ़ाता है, और हमें सब साफ साफ दिखाई देता है, और हमें एक तरह की निर्भरता आती है। तो यही पार्ट 2 समाप्त होता है शिंदे जी। और वर्षा जी, आप अभी आगे गुजराती में कहिएगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ચોક્કસ બેકગ્રાઉન્ડમાં તરલ સર હવે અવાજ અનમ્યુટ કરો. તમારો અવાજ ગયો પાછો. We can't hear you. અર્ચના એમનો અવાજ ના આવે તો શું ગુજરાતીમાં વાંચે હાલે. મારી પાસે છે ગુજરાતીમાં. હારે જી. It's on the screen and even in your mobile. Oh, okay.
તો સ્ટાર્ટ. જી ભારત સમાજ પૂજા કોષોની શુદ્ધિકરણ મંત્રો વ્યાખ્યાન 2 ભાગ. હવે અહીં 5 શ્લોકની વાત કરવામાં આવે છે, 5 કોષની, સોરી, 5 કોષો છે. જે પહેલું આનંદમય કોષ, જે બ્લિસ બોડી અને આનંદી શરીર માટે છે. બીજું વિજ્ઞાનમય કોષ, જે માનસિક શરીર કે જ્ઞાન શરીર માટે છે. ત્રીજું મનોમય કોષ, જે એસ્ટ્રોમેન્ટલ એટલે મનોબૌદ્ધિક શરીર છે. ચોથું પ્રાણમય કોષ, જે એથરિક કે પ્રાણિક શરીર છે. પાંચમું અન્નમય કોષ, જે દૈહિક શરીર છે કે ભૌતિક શરીર છે. હવે આપણે મંત્રો પર આવીએ છીએ. પહેલું મંત્ર ઓનો મનો વાચા કર્માણી મે શુદ્ધંતા જ્યોતિરહમ વિરજા વિપાપમાં ભૂયાસમ સ્વાહા. ઓમ, મારા વિચારો, મારા શબ્દો, મારું શરીર અને તેના કર્મો પવિત્ર બને. હું પ્રકાશ સ્વરૂપ છું, મને દોષોથી મુક્ત થવા દેજો, પાપોથી હું મુક્ત થાઉં, સ્વાહા. તો અહીંયા શિંદેજીએ એક બહુ સરસ વાત કરી હતી કે વિચારો શુદ્ધ કરવા એટલે શું, કે વિચારોની શુદ્ધતા પર કેમ આટલો ભાર આપવામાં આવ્યો છે, કે આપણા જે વિચારો છે એ આપણે જો શુદ્ધ હોય તો આપણી વાણી શુદ્ધ થશે, આપણી વાણી શુદ્ધ થશે તો આપણા કર્મ શુદ્ધ થશે. ઘણીવાર આપણે વાણીની શુદ્ધતા માટે, વિચારોની તો શુદ્ધતા છે જ, પણ વાણીની શુદ્ધતામાં એમણે એક બહુ સરસ વાત કરી કે ઘણીવાર આપણી વાણીમાં આપણો પૈસો, આપણું જ્ઞાન, આપણો સમય, આપણું સ્થાન એ બધું દેખાય છે. એક પ્રકારનો આડંબર એમાં દેખાય છે. તો વિચારોમાં તો જેમ આડંબરતા ન હોવી જોઈએ, જેમ શુદ્ધતા હોવી જોઈએ, એમ વાણીમાં આ વસ્તુઓની પણ શુદ્ધતા હોવી જોઈએ કે આ વસ્તુ ન દેખાય. કે આપણે બધા આપણું છેલ્લે તો કર્મ જ બોલવાનું છે, તો આપણે સૌથી ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે આપણી શુદ્ધતા ફક્ત આપણા શબ્દો, વિચાર તો પછી આપણા શબ્દોમાં પણ હોવું જોઈએ. અને તેથી આપણા શબ્દો, અને જે શબ્દો સારા બનશે, તમારા વિચારો સારા બનશે, તો તમારા કર્મો પોતાની મેળે જ સારા થશે. તો પહેલા મંત્રનો અર્થ આમ બને છે. હવે આપણે આવીએ બીજા મંત્ર પર. ઓમ अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय में शुद्धंता ज्योतिरहम विरजा विपापमा भूयासम स्वाहा. ओम, મારા અંદરના 5 કોષ અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય, આનંદમય, જાણે કે દૈહિક, પ્રાણિક, માનસિક, બુદ્ધિમય અને આનંદમય, બધા પવિત્ર બને. હું પ્રકાશ સ્વરૂપ છું, મને દોષોથી મુક્ત થવા દેજો, પાપોથી હું મુક્ત થાઉં, સ્વાહા. આમાં એમણે બહુ સરસ કહ્યું હતું કે આ 5 એમણે જે સમજાવ્યું ને ત્યારે એમણે કહ્યું કે આત્મા એટલે શું હોય છે. આપણે કહીએ છીએ તો આ જે 5 કોષોનું જે સંબંધન છે એ પાછીના શ્લોકમાં આવી રહ્યું છે. ઓમ આત્મા મે શુદ્ધંતા જ્યોતિરહમ વિરજા વિપાપમાં ભૂયાસમ સ્વાહા. ઓમ અંતરાત્મા મે શુદ્ધંતા જ્યોતિરહમ વિરજા વિપાપમાં ભૂયાસમ સ્વાહા. ઓમ પરમાત્મા મે શુદ્ધંતા જ્યોતિરહમ વિરજા વિપાપમાં મે શુદ્ધંતા. મારા આત્મા માટે પ્રાર્થના, આત્મા શુદ્ધ બને અને હું પ્રકાશ રૂપ થાઉં, દોષ રહિત, પાપ રહિત બનું, સ્વાહા. અંતરાત્મા માટે પ્રાર્થના, હું મારો અંતરાત્મા શુદ્ધ બને, હું પ્રકાશ રૂપ થાઉં, દોષ રહિત થાઉં, પાપ રહિત બનું, સ્વાહા. પરમાત્મા માટે પ્રાર્થના, પરમાત્માની કૃપાથી હું શુદ્ધ બનું, પ્રકાશ રૂપ થાઉં ને દોષ રહિત ને પાપ રહિત બનું, સ્વાહા. અમને અહીંયા શિવજીએ બહુ જ સુંદર સમજાવ્યું હતું કે જ્યારે આપણું, સોરી સર, યુ સેઇંગ સમથિંગ? નો નો, ગો અહેડ. આત્મા એટલે શું? આત્મા મૂળમાં જેમ આપણે પાછળના જોયું કે અન્નમય અને પ્રાણમય બને ત્યારે એ આત્માનું થાય છે, અને મનોમય અને વિજ્ઞાનમય બને ત્યારે એ અંતરાત્મામાં થાય છે, આનંદમય છે એ પરમાત્મા છે. એટલે આપણા આ 5 કોષો આ ત્રણેયની સાથે સંલગ્ન છે, એની સાથે એની શુદ્ધતાનો વાત છે. અને એમણે એટલે જ કહ્યું છું કે આની અંદર એમણે એક બીજી સુંદર વાત કહી હતી કે એક સંતોષી હોવું જોવું બહુ જરૂરી છે, કન્ટેન્ટમેન્ટ હોવું બહુ જરૂરી છે. અને કીધું જેમ આપણા શરીરની શુદ્ધતા હોય છે એમ આપણા માનસિક, બુદ્ધિક અને આપણા ત્રણેય કોષોની જો બધી શુદ્ધતા હશે તો આત્મા
તમારામાં અંતરાત્મા અને પરમાત્માની શુદ્ધતા આવશે. એમાં ખાસ એમણે બીજું 3 વસ્તુ એક મેન્શન કરી હતી. એમણે કહી હતી કે આ હોલ ઓફ ઇગ્નોરન્સ હોય છે, હોલ ઓફ લર્નિંગ, હોલ ઓફ વિઝડમ હોય છે. આ ત્રણેયમાંથી આપણે પસાર થઈને આપણી પોતાની શુદ્ધતા તરફ આગળ વધવાનું છે. અને સૌથી વધારે એમને અગત્યની વાત કરી હતી કે ડરવાની જરૂર નથી. જીવન સંઘર્ષમય છે, જીવન અઘરું છે, પણ તમે વિશ્વાસ રાખો, શ્રદ્ધા રાખો, ઈશ્વર પર શ્રદ્ધા રાખો, ઈશ્વર પર વિશ્વાસ રાખો, તમારું બધું બરાબર જ થશે. આગળ વધીએ છીએ આપણે ગાયત્રી મંત્ર તરફ. હવે ગાયત્રી મંત્રમાં આવીએ. ઓમ ભુઃ, ઓમ ભુવઃ, ઓમ સ્વઃ, ઓમ મહઃ, ઓમ જનઃ, ઓમ તપઃ, ઓમ સત્યમ, ઓમ તત્સવિતુર્વરેણ્યમ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. ઓમ આપો જ્યોતિ રસો અમૃતમ બ્રહ્મ ભૂર સુવર ઓમ. આમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ દેવી સ્વરૂપ ધરાવતા સવિતાના આરાધ્ય તેજનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. તે આપણા ઉત્તમ પ્રેરણા બુદ્ધિની શક્તિ આપે. જળ, પ્રકાશ, પૃથ્વી, અમરત્વ, બ્રહ્મ, સ્થૂલ યાને ભૌતિક કે સૂક્ષ્મ કે અસ્થલ, આ માનસિક લોક છે. નીચે એમણે દરેક આખા આપણા ઓમનું એમણે જુદું જુદું સમજાવ્યું છે. સર નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. કે ઓમ કેવી રીતે બન્યો છે? તો ઓમ 3 થી બન્યો છે, અ, ઉ અને મ થી. અ છે જે બ્રહ્માંડનું છે, ઉ છે જે ઉકાર છે એ વિષ્ણુનો છે, અને મ છે એ મહેશ એટલે શંકરનો છે. માં ક્રિએશન એટલે વસ્તુ બની રહી છે, બીજામાં વસ્તુને સચવાઈ રહી છે, અને ત્રીજામાં કે એનો વિનાશ થઈ રહ્યો છે. જે આપણે જાણીએ છીએ કે ત્રિમૂર્તિનું જે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એક બનાવકાર છે, એક સંચાલક છે, અને એક વિનાશકારી સ્વરૂપ છે. હવે એમાં ભૂ, ભુવઃ, સુવઃ એટલે ભૂ એટલે ભુવરલોક છે, જે આપણી જમીન છે. ભુવરલોકમાં ઇન્ટરમીડિયેટ સ્પેસ વચ્ચેની જગ્યા છે. સુવમાં આકાશ એટલે સ્વર્ગ છે. તત્સવિતુર ધ ડિવાઇન, આ જે આપણા સૂર્યની જે ખૂબ પ્રખર શક્તિ છે, ખૂબ જે એનું ડિવાઇન એટલે દૈવી શક્તિ છે, એના વિશે છે. વરેણ્યમનો અર્થ થાય છે જે અતુલ્ય છે, જે ખૂબ જ આદરણીય છે. તે ભર્ગો દેવ્યસ્ય કે જે ખૂબ જ એમનું દૈવિક વિસ્તાર છે, જે એમની દૈવિક જાગૃતતા છે, જે એમનું દૈવિક પ્રકાશ છે. ધીમહિ કે એના વિશે અમે વિચારીએ છીએ, ચિંતન કરીએ છીએ, મનન કરીએ છીએ. ધિયો એટલે મારી બુદ્ધિ, અને એને તમે પ્રચોદયાત, મારી બુદ્ધિને તમે પ્રચોદયાત, એને પ્રજ્વલિત કરો, એને એક આગળ વધારો. એ આ આખા શ્લોકનો અર્થ થાય છે. આગળ વધીએ તો સર નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. આમાં બધા વૃત્તો દેખાડ્યા છે કે કેમ કયા કયા 3 વૃત્તો છે. એક મોનાડિક સર્કલ છે, જે મોનાડિક વૃત્ત છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલિટી જીવન. આમાં પછી એમને સર પ્લીઝ નીચે લેજો પ્લીઝ. જી ના, એની આગલું. થેન્ક યુ. જીવન સુખ દુઃખ મુશ્કેલ સમય અને સારા સમયના એક વર્તુળ જેવું છે. બહુ સુંદર રીતે એમણે આમાં રજૂ કર્યું છે. આખા જે 7 વૃત્તોની વાત કરી છે એના વિશે છે કે તમે મુશ્કેલ સમયમાંથી જરૂર પસાર થઈ રહ્યા છો, તો વિશ્વાસ રાખો કે સારા દિવસો તમારા માર્ગે આવી રહ્યા છે. ભારત સમાજ પૂજામાં અનેક મંત્રો સમાવિષ્ટ છે, અને તેમાંથી એક છે તારક મંત્ર. તેને વિરજા મંત્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ મંત્રો સમૂહમાં ગવાય છે, એવા લોકોના સમૂહમાં જે જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રોથી આવે છે ને જુદી જુદી ઓળખ ધરાવે છે. અને એમણે આમાં જે શિંદેજીએ વધારે જે સમજાવ્યું હતું, હું થોડુંક એડ કરું છું કારણ કે મેં હિન્દીમાં પણ લીધું હતું, કે એમાં કહ્યું હતું કે આ ગાયત્રી મંત્ર ખરેખર કરે છે શું? તો ગાયત્રી મંત્ર ખરેખર તો આપણને ભયનો સામનો કરવાની એક શક્તિ આપે છે, એક નિર્ભયતા આપે છે આપણને. અને એમણે ખૂબ સરસ ઉદાહરણ આપ્યું હતું દોરીનું અને સાપનું. કે દોરીને પહેલા તમે જુઓ ને તો તમને ભય કાંઈ એના માટે તમને ભય ન લાગે, પણ તમે સાપને જુઓ તો તમને ભય લાગે. તમારી બુદ્ધિ જ કહે છે કે તમારે સાપથી ડરવાનું નથી, તમારે ભયને ઓળખવાનો છે. તો ત્યારે તમારી જ્યારે ડર હોય છે એને સામના કરવા માટે તમારે બુદ્ધિ જોતી હોય છે. અને આ જ વસ્તુ આપણે થિયોસોફી આપણને મૃત્યુનો ભય ડરાવે છે. એટલે ટૂંકમાં
ગાયત્રી મંત્ર કઈ રીતે વધારે કામ આવે છે કે આપણી જે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ છે એને એક્ટિવેટ કરે છે અને એને કારણે આપણા બધાને આપણી ફક્ત ભય નીકળીને આપણી આત્મિક બુદ્ધિ વધે છે અને આપણે વસ્તુઓને સરસ રીતે જોઈ શકીએ છીએ. તો યથાશક્તિ યથામતી મેં જે ટ્રાન્સલેશન કર્યું છે તો હું અહીંયા વિરમું છું અને I open the stage. I finished in Gujarati. Ricardo, I welcome you to ask the question to Dr. Shinde, and thank you for patiently waiting for us. Thank you so much. I like very much these 3 circles. And I think about an analogy that the crest of a wave is white, but the body is still blue as the ocean, even the feet coming back to the hole. So Brahma, Vishnu, Mahesha, or maybe even the personality, the individuality and Atma, which comes again to Parabrahman, are like the Om. And I would like to know, because the crest seemed to be white and differentiated from the whole, which is blue, and we have some identification with the separativeness as if it was endured. How do you think the mantra is able to help us to break this identification with these things which, like the personality, will not endure or are transitory? Please. Very good, Ricardo. Very nice question you have asked. How to get through this and how this mantra helps? In the beginning only it is said, this mantra sharpens our intellect and leading to the understanding. That is one principle. The mantra gives us energy and to think deeply, and the intellect gets sharpened. It penetrates into the buddhic level. And that is what Aikataimini says, the pituitary body hall opens when we chant this Gayatri mantra. And when that walls opens, everything becomes clear. That is how I gave the example of the snake and rope. To see the snake, no courage is required. Our intellect can definitely distinguish it is a rope, and we see it clearly. Well, there is no fear. But when we mistake the rope as the snake, then we got into this misunderstanding. And this misunderstanding is illusion. And to get through this illusion, lot of energy is required. And we are living in the illusionary world. And therefore, what we speak, that example also I said, we don't speak, our intellect speaks. Our wealth speaks, our time speaks, our status speaks, but we don't speak. So, truly, we have to pass through all these stages, and in all this, to the clear understanding. And what these Rishi Munis, they say, this helps us to open the Ajna Chakra. And Ajna Chakra is that chakra in the forehead. When it opens, everything becomes clear. We become free from the illusion. And when we are free from the illusion, then no question of misunderstanding, nothing. We become really in that way. That is what I want to say here. Because when these 4 earth, water, air, fire are completely balanced and in harmony, then there will be peace that passeth understanding. Again, understanding, peace that passeth understanding. And he lives in peace and alignment
enhancing their ability to create also. This is what, when the Ajna Chakra opens, that takes us to that level. I don't know whether I have cleared it or not, but whatever I have understood, I have put before you, Ricardo. I am happy to see you today here. Really happy Foundation Day. And this whole Theosophical Society is founded for this purpose. They especially, three purposes especially. We need liberation, and for this liberation, we need satsanga, we need organization in this Kali Yuga. And we are very lucky to be the members of the Theosophical Society, which is the organized. We study the avatars. So previously avatars were coming with the human body. But now, in this Kali Yuga, the avatara has come in the form of a society. Our Theosophical Society is an avatara. And we are happy to be the member of this society, which makes us liberate. It makes very clear to us, its knowledge makes us very clear, and we get clear, and we help in the making others clear also. Thank you, Ricardo. You are giving me encouragement to think more and more. Thank you. And Edna also, if she can talk. Okay. Yes. उदय भाई, हर्षवर्धन भाई, रुबल जी, बहुत बहुत आभार मुंशी साहब आपका, क्योंकि जो भारत समाज विषय का वो 2 पार्ट में ये सब्जेक्ट को हम सबको क्लियर करने के लिए आपने लिया। वो हमारे सनातन लोग सूरत में तो महीने में वो जो चौथा बुधवार पर ये पूजा होती है, और हमारा अभी अधिवेशन जो अडालज में हुआ, आप भी थे मुंशी साहब, तो दूसरे दिन पर वो हुई थी, उनका अभ्यास वर्ग में भी हुआ था। तो ये पूजा तो हम करते हैं, पर लेकिन ऐसा जो व्याख्यान है इसमें से हमको बात बराबर समझ में आती है। आज समझ में आया कि फिजिकल, इथरिक, एस्ट्रल, मेंटल और बौद्धिक जो 5 कोर्स की बात थी वो बड़ी अच्छी थी। निश्चित रूप से उपनिषद और वेद के मंत्र उसमें लिया गया है। सनातन धर्म को अपने आप को समझाने के लिए ये 1925 में की गई ये शुरू की ये पूजा बहुत से लॉज में नियमित रूप से चल रही है, और ये विषय और इसे हमारा मंत्र और उसका प्रभाव, उसका रहस्य ये व्याख्यान से स्पष्ट हुआ। वक्ता हुआ, और आपका खूब खूब आभार और धन्यवाद। Thank you very much. Am I audible? Yes, sir. You are. Dubal ji, please go ahead, sir. Yeah, it is very inspiring because Brother Shinde has explained very nicely. Some of the items we were not knowing, but every week we are doing here, Bharat Samaj Puja, and even the translation in Hindi and also Gujarati with the slides was done very nicely. And there is one inspiring point which I heard in the beginning when I started the puja in the beginning, that our leadbeater, Brother Leadbeater, was the clairvoyant, and the vibrations of the first time the puja was done, it reached up to Burma, that is Myanmar now. So this is really an inspiring thing, that this subtle effects of such puja are very great. This is really inspiring. Thank you. Thank you, sir. Yes, Raut ji. Namaste. Brother Shinde sir has explained it in a very technical and very inspiring manner. Similarly, Archana ji and Varsha ji have also presented this lecture in a very good manner. Thank you. Congratulations and thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. और वर्षा जी, आपकी आवाज लौट आई हो तो कुछ बोलिए, नहीं लौटी कोई बात नहीं। Yes, over to हर्षवर्धन भाई। हाँ जी, ओके।
so much energy and lot of proper understanding from Shindeji. Thank you so much. Okay. Yeah, you explained it in a very nice way because technically we all follow this puja. We perform in the group, we sit together, we chant the mantras, and we have the different process, offering the flowers and taking the water. So I think understanding this particular meaning of the slokas and the effect that creates a kind of environment while performing the puja that creates the energy, a circle. And this circle enhances the strength of the individual or the group souls. So that is also a kind of proper understanding. One question I want to ask Sindeji, Krishnaji started in 1925, right? This puja. Yeah. Yes. So was there any proposal to keep any kind of idol or directly they thought that that should be only lamp? Yeah. We are, lamp means we are not having any kind of deity there. It is the light which we are, it is the temple of light. And we are Yes. adoring that light which is within us. Light is within you. Right. Enlightenment comes from the within. All these, Yeah. and therefore, Krishnamurti himself selected these mantras, looking Yes. at their being. And Mahadev Shastri was there, and he Yeah. also formed this puja. And there was no congregation in Hindu people. So this congregational together doing puja is one of them. It is constructed for this Kali Yuga actually. Because I said Avatara, Yeah. this Bharat Samaj temple we call it as, and we are, this congregation helps to expand our circle. Okay. Yes, Vimalji, please go ahead. I just wanted to ask Shindeji. So, since you are also student of Krishnamurti, and in his book, in the books, autobiographies written about him, they say that he will be chanting some mantras. Yes. In many locations, they'll say that he chanted a mantra for us. He chanted. Any sort of idea you have, sir? What were the mantras? Was his favorite, or what he used to chant? Any idea? No, what he was chanting, no? Then Yes, sir. I will let you know I was also curious to know that mantra, what he was chanting. But in one of the dialogue, he took the bath and coming out of the bathroom, and he was chanting actually. And out of curiosity, one person asked, I know all this, one person asked, which mantra you were chanting? Then Krishnamurti replied, I was chanting because I was happy. जो दिल प्यार करेगा वो गाना गाएगा. So he did answer the I was question, huh? chanting, and you don't chant what I am chanting, because that is for me. If you chant the same, it may not make the sense. So whatever Right. makes you happy, your dil गाएगा वही गाएगा जो makes you happy. That is what he answered. So what he was chanting, we also don't know, Vimalji. Thank you. Okay. Yes, anyone else? There are many people. Pritamji, Umakanji, Meenakshiji, Anurima, Barwaji. Anyone who would like to ask something? उमाकांत जी, दुबल जी ने तो हो गई बात. विनायक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अवेलेबल नहीं है शायद. ओके सर. बहुत अच्छा हुआ. आ गए. और शिंदे सर ने बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन दिया है जी. सो इट वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी एनलाइटनिंग. जो Thank you. थोड़ा कुछ अपने गैप्स बाकी रह गए थे अपने नॉलेज में, उसमें आज इंक्लूजन हो गया. Thank you. Yes, sir. Thank you very much. Thank you, sir. So, Thank you to see you. Yes, sir. That is good. Yeah, really, thanks to see you. Yeah, प्रीतम जी कुछ कहने वाले हैं, सिर्फ धन्यवाद दे रहे हैं आप.
सर Yeah. उमाकांत जी ने माइक Hello. Hello, sir. हाँ, Thank you, Bharatji, to arranging this session. And good evening, everyone. मैं अभी आया ऑफिस से. अच्छा अच्छा, So, कोई बात नहीं सर, रेस्ट करिए. I'm very happy to listen to Shinjay sir and all other speakers also. But Shinjay sir का studies totally different and I like so much. So to just listen करते जाए ऐसा लगता है. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है. Okay, so if everyone is मैं एक बात कहना चाहूंगी हाँ बोलिए अर्चना जी. से बचपन से गायत्री मंत्र पढ़ाया था, तोते की तरह रटते थे, तोते की तरह बोलते थे, और इतना बताया था कि उससे तुमको शक्ति मिलती है। तो आज एक और पर्सपेक्टिव मिला जैसे जैसे मैं पढ़ रही थी, वो भी लास्ट मिनट तक, कि अच्छा तो ये बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, साइंस में मुझे ज्यादा आसानी से समझ आता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड वाला जो कनेक्शन हुआ, तो अब आज के बाद, अभी के बाद मेरा गायत्री मंत्र उच्चारण कुछ और अलग लेवल से होगा। उसके लिए मैं आपको खूब धन्यवाद करती हूँ और थैंक यू सो मच। Archana, I tell you, your pituitary body is opened, and therefore you do a lot of work today. नहीं, एक और बात बताता हूँ कि उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए मास्टर्स ने सोचा कि गुजराती भी तुम करो, हिंदी भी तुम करो. हाँ, मैं अब वो समझ वाली, में आया. मैं वो एक वाली भाषा करती तो नहीं समझ में आता. सही पकड़े हैं सर, मैं वो वाली स्टूडेंट हूँ कि रेक्टोफिकेशन मेरे को चाहिए होता है। ओके, चलिए Thank you so अब्दुल जी, Thank you. गो अहेड सर, अनम्यूट कीजिए. मैं अर्चना मुंशी जी से गुजारिश करता हूँ कि वो शांति प्रार्थना करवाए. शांति प्रार्थना के बाद सभा का समापन करेंगे. अर्चना जी, आपका स्वागत है. धन्यवाद। ओम सर्वे वै सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद सभी को. और खूब खूब धन्यवाद आप सभी का. जी जी, धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. Yeah. नाइस टू सी ब्रदर रिकार्डो also. रिकार्डो जी थे. और नमस्ते पंड्या साहेब. एंड सो वी विल मीट. पंड्या साहेब नमस्ते. नमस्ते मुंबई नमस्ते. पहुंची गया बराबर. मुंबई पहुंची गया. पहुंची गया. सेठ साहेब पजामा. હા હા, એકદમ મજામાં, એકદમ મજામાં. બધા સરસ, ફાઇન, એકદમ ફ્રેશ થઈ ગયા બધા અધિવેશન પછી. જબરજસ્ત. फ्रेश થઈ ગયા. हाँ. ચાલો, ઓકે, थैंक यू. ओके सर, सी यू ऑल. और अगले मंगलवार नेक्स्ट ट्यूसडे विल मीट विद न्यू सब्जेक्ट. नेक्स्ट नेक्स्ट ट्यूसडे विल मीट विद न्यू सब्जेक्ट.